Yes, good afternoon officers. Time for today's current affairs video. 14 June 2025. About 5 to 6 important topics are there. So, a quick glance about all those important topics. So, what are the topics for today? So, before we start, a fresh foundation batch is being started on June 30th. Use the code SPLive, Shamanth Paidikondla Live, for a very good concession, about 15 to 20%. Fees is 1,20,000. After the concession, you will get it for 1,05,000 or 1 lakh. So use the code. Let me know that you are using this code. I will personally make sure you are getting that good concession. Your fees will be reduced by 15 to 20,000. It's a good amount. It reduces the burden on your parents as well as yourself also. So June 30th is the batch. If you have any queries, you can call this number 81211919885. Tell your name and use this code. So code varandi, discount kottandi. Very simple. Okay. So let's move on to the topics for today. The topics that we are going to cover today are IREL told to stop rare earth sales to Japan. So rare earth metals and the business behind it. Next, Israel-Iran conflict, oil supply issue. Second topic. Next topic is 300 FRA cells. Forest Regulation Act cells. India abstains from UNGA resolution for Gaza ceasefire. And most important, Israel hits Iran nuclear sites. So Tehran sends retaliation. Another important social issue, shoot at site order, religious one. Bangladeshis were being blamed. So these are the major topics that we are going to cover nicely today. So all the important concepts of every topic have been mentioned. Your work is to watch the video, understand it, and make your own prelims as well as mains questions. As simple as this. And your work always is to revise, revise, and revise. So let's start with the first topic for today. IREL told to stop rare earth sales to Japan, focus on local needs. So, what is the issue about? Walla contention of Sachuda. India has asked IREL, which is Indian Rare Earths Limited, to halt rare earth exports to which country? Japan. This is going on from 2012. Why? Domestic demand should be cause for domestic demand. And most importantly, our energy security is dependent on China. So if rare earth metals are going off to Japan, our energy security is being dependent on China. So if we stop those exports to Japan, our energy securities will be better. China మీద dependency తగ్గిపోతుంది. That is the logic behind it. దీనివల్ల strategic minerals వాళ్ళ control అంతా it will be in India's hands, especially for electronic vehicles as well as for electronics. So this is a very, very logical statement if you observe. This statement is linked to this statement is linked to this, and this statement will be linked to this statement. China is already dominating global rare earth processing, and therefore it has also restricted its exports. Why? Because they have energy security crisis. దానివల్ల ఒక సప్లై చైన్ వల్నరబిలిటీ క్రియేట్ అవుతుంది. దానివల్ల ఇండియా షుడ్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ సప్లై చైన్ వల్నరబిలిటీ. సో సప్లై చైన్లో వీక్నెస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇండియా రిసోర్సెస్ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని సప్లై చైన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోవాలని అనేది ఓవరాల్ ఐడియా. సో దీనివల్ల గ్లోబల్ టెక్ అండ్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్ will face a little bit of shortages, but since energy security is still in our hands, because rare earth metals are also within our control, so these industries like global tech as well as automobiles, even if it has a short hiccup right now, overall it will grow very beautifully. So that is the whole business paranga. This is the whole game for it. So Chudam, focus should be on local production, especially of this metal, neodymium, very, very important, and other rare earths used in electric motors.
దీనివల్ల India's EV industry will increase, electronics and defense sectors under Make in India will be safe. Next, self-reliance, therefore Atmanirbhar Bharat for manufacturing sector. Existing agreement ఏంటిది 2012 లో India exported 1000 metric tons and 24 it was reduced only 1/3 of IRL output. Why Japan's dependence ఎందుకు వచ్చింది? Still because they are heavy reliant on China కాబట్టి India was the only alternative which was available. So now this point can be utilized by India to reduce China's dependence of Japan on China, and we have to make our own deals with Japan. That's the game. దీనివల్ల Japan ఇండియానే కాకుండా it will also seek alternative allies. ఎందుకంటే వాళ్ళు స్టాక్ పైలింగ్ చేస్తారు, అన్ని తీసుకొచ్చి స్టోర్ చేస్తారు. సో అది కాకుండా ఏమవుతుందంటే డొమెస్టిక్ కెపాసిటీ ఇన్సఫిషియెంట్ అయిపోయింది విత్ పెండింగ్ క్లియరెన్స్ ఫర్ 4 months. దట్ ఈస్ అనదర్ ఇష్యూ. We have to increase our mining operations and approvals are underway. In short term, supply may tighten, but in long term, potential for India will become a very key supplier. So when rare earths metal ki manam key supplier అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే internationally our dominance will increase. రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ రేర్గా దొరుకుతాయి, రేర్గా దొరికిన మన దగ్గర ఉంటే మన ప్రొడక్ట్ వాల్యూ భయంకరంగా పెరుగుతుంది. అండ్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది అదర్ కంట్రీస్ ఆన్ us will also increase, and that's the game that we have to play. So that's how we have to build through trade diplomacy తో అన్ని గ్లోబల్గా అన్ని కంట్రీస్ మనం చక్కగా డామినేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. See, this is an environment not for peace and all that. This is an environment of dominance, but without military use trade diplomacy, soft diplomacy, little bit of military diplomacy. These are the 3 things we have to completely conquer with. Otherwise, we'll be at the brink of World War III. అది మళ్ళీ మనకి లాస్ ఏ ఫైనల్. So keeping that in mind, what are the concepts and what are the explanations of each of these things? ఒకసారి క్విక్గా చూద్దాం glance. This is very very useful for all the new students who are coming into UPSC. సో ఒక ఆర్టికల్ చదవాలంటే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ తెలియాలి, కాన్సెప్ట్స్ తెలిసిన తర్వాత ఆర్టికల్ చదవాలి. సో ద కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ 17 మెటల్స్ క్రిటికల్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, డిఫెన్స్, ఈవీస్ as well as గ్రీన్ ఎనర్జీ. దాంట్లో నియోటైమియం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ ఎ రేర్ ఎర్త్ యూస్డ్ ఫర్ హై స్ట్రెంగ్త్ మ్యాగ్నెట్స్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఈవీ మోటార్స్. సో దిస్ విల్ గివ్ అ ఛాన్స్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. సో నియోటైమియం దేనికి యూస్ఫుల్? నెక్స్ట్, స్ట్రాటజిక్ మినరల్స్ అంటే ఏంటి? Those resources which are useful for national security and industrial application. So this is also very very important definition. Next, Atmanirbhar Bharat ante self-reliance in key sectors. And finally, supply chain diversification. Diversify means to spread it to different fields. Diversification ante reducing dependency on a single country rather than spreading resources globally. సో సింగిల్ డిపెండెన్సీ కాకుండా మల్టిపుల్ డిపెండెన్సీస్ ఉంటే ఒక డిపెండెన్సీ ఎగిరిపోయినా ఇంకో డిపెండెన్సీ రెడీగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సప్లై చైన్ డైవర్సిఫికేషన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్. రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ నంబర్ 1, నియోటైమియం నంబర్ 2, స్ట్రాటజిక్ మినరల్స్ నంబర్ 3, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ నంబర్ 4, and supply chain diversification number 5. So these are all the concepts which are involved. After reading this concept, go back to this, look at all the structures which are put and all the major things that have been enhanced with respect to this article. Then you will understand the business and the game behind it, and that will make your work more simple. Atla chesukoవాలి. Next topic for today, Israel-Iran conflict may impact oil to India. The recent news is oil price ఒకసారి పైకి వెళ్ళిపోయినాయి, stocks అన్ని ఫార్మన్ కింద పడ్డాయి. So that's another problem. So people will lose a lot of money in this. So let's move ahead. If you look at this, Iraq, Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar. ఇది strategic region. So దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, Israel-Iran conflict has disrupted oil supply chains, spiked by 8% in a single day. అందుకే నిన్న మార్కెట్స్ ఒకటేసారి 500 పాయింట్స్ నిఫ్టీ కింద పడింది, బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా 600-700 పాయింట్స్ కింద పడింది. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్. Sensex, everything has fallen down, so just be careful. Vulnerable because India imports 80% of its oil, especially through the Strait of Hormuz.
The Strait of Hormuz is very very important. So ఈ స్ట్రైట్ ఇప్పుడు దెబ్బతిన్నది కాబట్టి ఆయిల్ సప్లై చైన్ మొత్తం హ్యావక్ అయిపోయింది. స్పైక్స్ ఒకటేసారి ఆయిల్ భయంకరంగా పెరిగింది. ఇట్స్ అ క్రిటికల్ choke point handling 20% of the global oil trade. This is the very very important statistics paranga. This Strait of Hormuz is very 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 important because it handles about 20% of the global oil chain supply chain. So దానివల్ల it affects India suppliers, especially Iraq, Saudi Arabia as well as UAE. వీళ్ళందరూ కలిసి మనకు సప్లై చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ దెబ్బ పడింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఇండియా మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సప్లయర్స్ ఫర్ అస్. సో ఇండియాకి సప్లయర్ దగ్గర దెబ్బ పడిందంటే మనకి డిస్కల్ అయిపోతుంది. దానివల్ల రీరౌటింగ్ చేస్తున్నారు వయా కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ బైపాసింగ్ రెడ్ సీ as well as సూయిజ్ కెనాల్. దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఐడియా. దానివల్ల ఖర్చు పెరుగుతుంది, 15 to 20 days టైం పెరుగుతుంది. అండ్ ఒక్కొక్క కంటైనర్ $500 to $1,000 పర్ కంటైనర్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రైట్ కాస్ట్ బై ఇన్ని డాలర్స్ మనం పెంచుకోవాలి ప్రతి ఒక్క కంటైనర్. అంటే ఒకసారి ఇమాజిన్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది. ఆ పైసలు ఎవరికి వస్తాయి? మళ్ళీ మన దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో ఫైనల్గా ట్యాక్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు లేదా ప్రైస్లు ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. ఫ్యూయల్ మనం అవాయిడ్ చేయలేము. దేర్ఫోర్ వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్. దానివల్ల ఎక్స్పోర్ట్ కాస్ట్ స్పైక్ అప్ టు 40 to 50% ఫర్ ఇండియన్ బిజినెసెస్. దానివల్ల ఒకటేసారి అంత ద హోల్ మార్కెట్ విల్ గెట్ ఫ్లష్డ్ అప్. And finally, what will happen is the price of all the stock, shares, everything will fall down drastically. They're expecting the market is going to fall down in Nifty to 23,500 level from 25,000. It went down yesterday to 24,500. Tomorrow it will go down to bloody 23,500 also. This can also happen. I'm not sure. But if this continues, that is a spike that can happen. Next. What are the impacts? Figure chuddam. Import bill భయంకరంగా రేజ్ అవుతుంది. హైయర్ ఆయిల్ కాస్ట్స్, ఇన్ఫ్లేషనరీ, లార్జర్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ పెరిగిపోతుంది. దీస్ ఆర్ ద ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్, ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగితే హైయర్ ఫ్రైట్, reduced competitiveness of Indian exports. So this is a big dhabba for us. Economy related. దీనివల్ల గోల్డ్ ప్రైస్ అబౌవ్ $71,000 for every 10 grams. సేఫ్ హెవెన్ డిమాండ్స్ రైస్. ఇది కూడా ఒక ఇంపాక్ట్. గోల్డ్ బిలియన్ మన కంట్రోల్ లేకపోతే అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం. అండ్ ఫైనల్లీ రూపీ స్టెబిలిటీ, volatility expected due to this widening trade deficit. So if you observe this logic, if you observe this beautiful logic, if you observe import bill is related to export bill is related to gold price is related to rupee stability. All these are interconnected. So one thing affects a price in one major fuel, all these things are going to happen. And finally rupee stability, and that is very dangerous. రూపీ స్టేబుల్గా ఉండడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద హోల్ ఇండియన్ ఎకానమీ. ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ హిట్ ద కరెన్సీ వాల్యూ ఆఫ్ అ పర్టికులర్ కంట్రీ. కరెన్సీ వాల్యూ దెబ్బతిందంటే ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఫర్ టాప్స్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ ఒకసారి దీంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం. చోక్ పాయింట్ వల్నరబిలిటీ, మెరిటైమ్ లొకేషన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ కాన్సెప్ట్. Please remember, concept and explanation both are given. Inflationary shock, sudden rise in oil prices, domestic inflation భయంకరంగా పెరుగుతుంది. Geo-economic tensions will lead to regional conflicts, global trade దెబ్బతింటది, logistics దెబ్బతింటది. Safe haven assets అంటే ఏంటి? Gold demand surges in geopolitical crisis. So these are very very important. And finally current account deficit అంటే higher oil bill implies more dollars out, pressure on rupee. మన దగ్గర ఎంత ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంటే మన రూపీ వాల్యూ అంత స్టేబుల్గా ఉంటుంది. ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆయిల్కి బయటకు వెళ్ళిపోతే రూపీ వాల్యూ పడిపోతుంది. రూపీ వాల్యూ పడిపోతే ఇంకో కరెన్సీ మనల్ని డామినేట్ చేస్తుంది. ట్రేడ్ దెబ్బతింటుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది. ఇట్ విల్ కాజ్ సోషల్, ఎకనామిక్ అండ్ ఫైనలీ గ్లోబల్ పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఫైనలీ హిట్ ఇండియన్ పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్. దేర్ఫోర్ very very important. So these are all again connected with each other if you observe this carefully. So this is how you have to think
for your UPSC exam. So, India should diversify its oil sources and boost strategic reserves, could push for renewed investment and green energy production so that oil మీద dependency తగ్గిపోతుంది. Fragility of global supply chains under conflict zones. These are the major points that we have to finally analyze from this particular topic. I hope all of you have understood all the points which I have mentioned. Your work is to read the article once again and go through all the concepts first, and then you read the article. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే you will understand the logical structures behind it. Trust me, this logical analysis, very few people are doing it. So I hope everyone should take an advantage of the video. That's the game. And your work is to keep revising it because it's very easy to forget these things. So you have to keep revising all those things. That's how it is. Moving on. Next important topic. At first, center sanctions over 300 FRA cells to facilitate implementation of Forest Rights Act across 18 states and union territories. So this is done by the Ministry of Tribal Affairs. Therefore, it is a very, very, very important issue. So let's look at what are the key points from this issue. We go over glance for them. Forest Rights Act, FRA. Over 1.45 lakh out of 5.51 lakh claims are still undecided, rejected for paperwork, no legal merit. Structural boost since FRA 2006 came into force, turning lost paper promises into field realities. Cells are embedded in the new Dharti Aba Jantitya Gram Utkarsh, very, very important, Abhiyan, Dutch Goa. This is very, very important point for your prelims. Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan, very, very important. What is the issue about? Mega program targeting 68,000 tribal villages with 79,000 crores of spending which is being done. 324 district FRA cells approved across 18 state and union territories. State level cells exist, of which 17 of those in that particular region. So Union Tribal Affairs Ministry is routing support as grants in aid, about 8.67 lakh per district cell and 25.85 lakhs per state cell. This is the budget they are putting for every cell. Total 324 districts, 68,000 tribal villages. So that is the statistics part for it. These cells, who will stay in these cells? Data officers, legal resource persons, GIS technicians and licensed, and hand-to-hand Gram Sabhas in claim for preparation. Because tribal citizens from regions the Gram Sabha, that means the people themselves should accept that point. So Gram Sabha takes a heavy decision on it. Therefore, Wala compliance kuda chala required. Moving on. Next. Key entity entry, statutory base entry. What is a new cell will actually do? This is the major point. So if you observe this, entity related to statutory basis, that means legal claims, and what will they actually do? This is the points that we have to understand. So if you don't understand this, you will not be able to understand the article completely. Forest Rights Committee, while FRA plus 2008 rules, Rundu legal basis, while aim chestarante receive individual community claims, organize Gram Sabha evidence. So this is very, very important. Next, SDLC, ante subdivision level committee, under Rule 6 legal basis, while aim chestarante preliminary scrutiny and site inspection chestar. Next, district level committee under Rule 7, what they do? Final authority to approve or reject a particular project. And finally, FRA cell, which consists of all the officers, liaison officers, GIC individuals, technicalities, and including the Gram Sabha compliance, under government order under DAGJO, చెప్పాను కదా, DAGJO. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫైనల్ గా ఆల్ ద 3 బాడీస్ ని సపోర్ట్ చేయడం, GIS మ్యాపింగ్ చేస్తారు, ఫామ్ ఫిల్లింగ్ చేస్తారు, MIS డాష్బోర్డ్ చేస్తారు, మంత్లీ ప్రోగ్రెస్ ఫ్లాగ్స్ కూడా వీళ్ళు ఇస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద సెల్, FRA cell, that is Forest Rights Act cell, చేయడం జరుగుతుంది. So if you observe this, all these are connected with each other because finally the approval lies with the FRA cell. So దీనికి గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఇచ్చింది, దానివల్ల మనం ఆలోచించాల్సిన పాయింట్స్ ఇవి for UPSC.
దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఫైనల్గా అంటే ఫారెస్ట్ రైట్స్ రైస్ ఫార్మ్ ప్లస్ ఎన్టీఎఫ్పి ఇన్కమ్స్ by 20%, that is the statistics. Stronger community forest resource CFR will align with India's NDC pledge. And next, GIS layers and claim status dashboard should spotlight district-wise bottlenecks. And finally, tilting rules and recognition of women-headed households should get a procedural boost. Uniform templates reduced interstate variance and migrant tribal groups effect kaakunda chusukuntanu. That is a major point. Activists వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఓవర్ షాడో గ్రామ సభ ఆటోక్రసీ కంప్లీట్ గా తగ్గుతుంది వాళ్ళ బాధ. డిస్ట్రిక్ట్ సెల్ నీడ్స్ పారాలీగల్ as well as GIS staff, but there are only 40% vacancies still అట్లనే ఉంది. So that is a major problem, especially rural postings లో. So these are all the major points. Farm plus income, forest resources hold, GIS leaders claim status, and finally women headed households, and finally migrant tribal groups, activist problems, and district cells to AVM problems, especially with a lot of vacancies. These are the points which are very important that we have to collect from that particular article. Next. Online information system, hamlets lacking connectivity. That is one issue. 8.67 lakh per district may barely cover only 2 technical hires plus hardware. Look at the efficiency levels. Ante more number of people but less administrative resources. 42% of disposed claims fail అయిపోతున్నాయి, especially because of small document లేకపోవడం వల్ల. Major problem. Documentation is a big problem. One stop FRA helped us create చేయాలి in every block to decentralize beyond district headquarters. Next, partnerships with NGOs and forest right experts చేయాలి. దానివల్ల మ్యాన్ పవర్ గ్యాప్స్ భయంకరంగా తగ్గుతుంది. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ పాయింట్. యూ కెన్ గివ్ దిస్ యాజ్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్. అండ్ ఫైనలీ ఒక క్లెయిమ్ ట్రాకర్ యాప్ క్రియేట్ చేయాలి యూజింగ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఆల్ లోకల్ లాంగ్వేజెస్, SMS అప్డేట్స్ అండ్ క్లెయిమెన్స్ ఫీచర్ ఫార్మ్స్. పోస్ట్ టైటిల్ లైవ్లీహుడ్ ప్యాకేజెస్, ఎగ్జాంపుల్ ట్రైఫెడ్ వాల్యూ చైన్ ట్రైనింగ్, so that it will be translated into income. This can be created as a solution for income and jobs. రెండిటికి పనికొస్తుంది. ఇలా చేయాలంటే social audits led by CSOs and states ST commissions and red flagging any kind of coercive forces చేయాలి. And align with Panchayats Extension to Schedule Acts, PISA Act అంటారు దాన్ని. And PISA should be linked to Gram Sabha primacy. ఇలాంటి సొల్యూషన్స్ మనం తీసుకొస్తే సింపుల్గా మీకు వాళ్ళకి ప్రజలకి మంచి జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెన్ యూ రైట్ యువర్ ఆన్సర్ లైక్ దిస్ ఇన్ UPSC, టు ద పాయింట్, స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ వితౌట్ బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్, దట్స్ హౌ యూ స్కోర్ ఫెంటాస్టిక్ మార్క్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే, ఇండియా అబ్స్టైన్స్ ఫ్రమ్ UNGA resolution in Gaza ceasefire. ఇది ఒక స్ట్రాటజిక్ డెవలప్మెంట్ దట్ ఇండియా హస్ టేకెన్. ఫస్ట్ అబ్స్టైన్డ్ అంటే ఓట్ వేయలేదు for UNGA on ceasefire on Gaza. India's 4th abstention in 3 years on similar issues, though it voted in favor in 2024. Jaishankar Garu in Paris for bilateral talks with French foreign minister ahead of two-state solution organized by France and Saudi Arabia. So India's UN representative Parvatineni Harish stated that abstention continues India's previous positions in December 22, 23 and 24. Resolution is led by Spain, passed with 149 of 120 countries voting in favor for ceasefire in Gaza. India was among the 19 countries that abstained, including Albania, Ecuador and other countries. 19 countries have abstained. So India was the only country among South Asia, that's the best point, BRICS and SCO that has abstained. Meeta anni countries voted for, but there is a strategic reasoning why we are doing it. So, immediate ceasefire, adherence to international and unhindered to Gaza. US Ambassador Dorothy Shia criticized the resolution for not holding Hamas accountable, who reports over 55,000 dead and 1.1 million children malnourished in Gaza. So, this is something which is very, very dangerous. And France-Saudi-led conference post G7 will push for a two-state solution roadmap, just like India and Pakistan.
So India's abstention reflects strategic balancing between West Asia ties and humanitarian diplomacy. One angle, it's not about the solution, it's about diplomacy. Because just because India says they will not going to stop, at the same time, we have a lot of trade relations, friendships, and bilateral relations that we have to maintain with the West Asia, as well as traditional friendly relations, historical Iran Gani, Israel Gani, Gaza Gani. Our cultural dynamics are always there, therefore it becomes very difficult. It's like which friend to support. India is stuck between them. Therefore, we will be providing indirect support through humanitarian. At the same time, we'll be making sure that our trade business and everything is not lost. So we have to balance both of them. Therefore, India is stuck in a situation like that. Next. So, దీంట్లో major concepts ఏంటో quick గా చూద్దాం. Two-state solution అంటే establish independent Israel and Palestine coexisting peacefully. Next, abstention, a diplomatic position of neutrality, neither supporting or opposing a particular resolution, that is called abstention in UN voting. Ceasefire resolution ante UNGA initiative calling all parties to halt hostilities and ensure aid flow. International humanitarian law ante legal principles ensuring civilian protection during armed conflict. So these are all the definitions. And malnutrition in conflict ante conflict disrupts food systems and famine, especially among children, which is not good. So these are all the concepts which are involved in this particular topic. So a quick review of this, go back to the topic, revise it, revisit it, and that will make your concepts and the storyline very clear. So any question that they give, you can still put all these points nicely and finish off the answer. Because end of the day, if you are not able to write the answer, what is the whole game? That's my major point. So next, Israel hits Iran nuclear sites, Tehran sends missiles in retaliation. ఇది మొత్తం అంతా ఇదే నడుస్తుంది, మొత్తం వరల్డ్ అంతా ఇదే మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు థర్డ్ వరల్డ్ వార్ వస్తుందని చాలా భయపడుతున్నారు, అదొక పెద్ద ఇష్యూ. లార్జ్ స్కేల్ ఏరియల్ స్ట్రైక్ ఆన్ ఇరాన్స్ న్యూక్లియర్ మిలిటరీ ఆన్ June 13th. 100 Iranian sites including nuclear labs, air bases, missiles facilities gone. Drones and stealth jets వాడారు. Killing of Iranian generals and nuclear scientists అయింది. Israel's largest coordinated operation since 1973 Yom Kippur War. This is one point that you have to clearly mention. Yom Kippur War 1973. దీని తర్వాత మళ్ళీ ఇజ్రాయెల్ అట్లా అటాక్ చేయడం ఇప్పుడే జరిగింది ఇరాన్ మీద. Preemptive self-defense strike. Iran was allegedly close to nuclear weaponization. Response to Iran's support for Hezbollah and Houthis. That is a major point. Intelligence has said imminent nuclear threat. Therefore, Iran allegedly breaching 2015 JCPOA nuclear deal abandoned by the US in 2018. One US talks కూడా పెద్దగా fructify కాలే. ఇరాన్ సారీ అంది, అందుకే ఇజ్రాయెల్ ఇప్పుడు అటాక్ చేసింది డైరెక్ట్గా. సో ఇదంతా మళ్ళీ యూఎస్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది దాని వెనకాల. నెక్స్ట్, ఇజ్రాయెల్ సో టెర్రర్ ఏం చేసింది, టెల్ అవీవ్ ఇజ్రాయలీ సిటీస్ ని థమ్. Ayatollah Khamenei threatened severe punishment. Drones target high-rise buildings, Israeli firefighters, major incidents. Fired rockets into northern Israel. UN's IEA criticized both Iran and Israel for this. And finally, oil prices భయంకరంగా జుప్పని పైకి లేచినాయి. Global markets volatile అయిపోయినాయి. Flights gone. War risk incidents. US was informed but did not endorse any kind of attack. India, Japan, South Korea watch Hormuz Strait very closely because 20% of the global trade happens through that strait. So, మన బాధలు మనవి, ప్రపంచానివి, వాళ్ళిద్దరు కొట్లాడుకుంటారు. చాలా 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 నాన్సెన్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్. అండ్ ఇది కాకుండా రష్యా యూక్రెయిన్ అదొక నడుస్తుంది, ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ నడుస్తుంది, ఇజ్రాయెల్ ప్యాలెస్టైన్ నడుస్తుంది, యుఎస్ చైనా నడుస్తుంది. India is trying to diplomatically hold all these things simultaneously. Therefore, it's not a checkmate situation, but it's a very, very contagious situation. ఎవరికి ఎప్పుడు ఎట్లా రియాక్ట్ అవ్వాలో అర్థమైతలేదు. సో ఇండియా సాఫ్ట్గా డీల్గా అందరినీ హ్యాపీ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఈ టైంలో. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై లాట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఆర్ లుకింగ్ అట్ వాట్ ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ఎవ్రీ గ్లోబల్ సమిట్. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ పాయింట్. Therefore, our diplomacy should run at its best right now. So of course the government is trying its level best and it's doing really wonderful job. Next. మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే 80% క్రూడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ రిస్క్, 7 million Indians in Gulf region at risk. సో మన ప్రాబ్లమ్స్, ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ రిలేషన్స్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. నేవీ మే ఇంక్రీజ్ అరేబియన్ సీ పెట్రోలింగ్. ఇరాన్ ఈస్ కీ టు ఇండియాస్ చాబర్ పోర్ట్. ఇరాన్ మనకు పనికొచ్చేది చాబర్ పోర్ట్ అండ్ సెంట్రల్ ఏషియా యాక్సెస్. Therefore, this is a major point. May ignite regional arms race, Saudi, Turkey and Egypt.
This is another point which can happen. Abraham Accords may stall. Arab backlash is also possible. Global anti-nuclear activism may rise. Iran may withdraw from NPT, Non-Proliferation Treaty. దానివల్ల global non-proliferation framework మొత్తం కూడా ఫసాక్ అయ్యే ఛాన్స్. So these are all, if you observe this, these are all the impacts which can happen because of this Israel-Iran war. And India ki em jarugutundi, Iran em cheyochu, and NPT lo 8 issues, all these things have been mentioned. So this is logically how we have to analyze and think what can happen if this is happening. So itlanti logical structures manam answer lo mention cheste em avudante, they will understand that you have the connecting of dots, oka mindset meeku undi, therefore very very beautiful skill for becoming a civil service officer. అది ఉంది అని మీరు ఆన్సర్ ద్వారా చెప్పాలి. therefore this is very important. Next. Let's look at what is the nature of the incident. Nature of the incident: Israeli airstrikes on Iran nuclear facilities. Trigger point ఏంటిదంటే alleged nuclear weapon development program by Iran. ఇది trigger point. Retaliation: Iran fired missiles and drones on Israeli cities. Global impact: oil prices surge, regional tension start అయినాయి. And finally, India's concern: oil imports, diaspora, Indian diaspora safety, and strategic balance of all these things. Future లో risks ఏంటి? Nuclear arms race start అవ్వచ్చు, NPT erosion కావచ్చు. NPT is non-proliferation treaty, where you are not supposed to spread nuclear materials ఎక్కడ పడితే and nuclear missiles వేయకూడదు. Non-proliferation treaty. And finally, regional instability వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. So these are all the logical structures which are involved. Each of them is connected to each other. So it's all logically connected. So keep this in mind. So that is what we have learned from the Iran-Israeli strike. మనం ఇప్పుడు స్టోరీ చెప్పుకోవట్లేదు, డైరెక్ట్గా యూపీఎస్సీకి ఏం పాయింట్స్ డైరెక్ట్గా పనికొస్తే అవే మెన్షన్ చేస్తున్నాను. సో మీ వర్క్ ఏంటంటే రివైజ్ చేయడం యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. సో నెక్స్ట్, షూట్ ఎట్ సైట్ ఆర్డర్ ఇన్ దుబ్రీ. షూట్ ఎట్ సైట్, బంగ్లాదేశ్ బ్లేమ్డ్ ఫర్ దిస్ అన్రెస్ట్. ఇదంతా రిలీజియస్ అఫేర్. సో ఒక్కసారి క్విక్గా దీని మీద గ్లాన్స్ కొడదాం ఒకసారి. ఫస్ట్, impact area entity, explanation entity, concepts and legal provisions involved. All these things are mentioned so that it will become very useful for you. Communal polarization, Hindu-Muslim rift again. Deliberate religious provocation using cow slaughter imagery during Bakrid led to violent unrest. Communalism, IPC sections 153A to 295A, and hate speech. All these concepts are impinged in this. National security threat, involvement of alleged Bangladeshi-backed groups calling for secession, suppression, and promoting Navin Bangla. Very important. Dinivalla, concepts which are involved in this: UAPA, Article 355 of the Constitution, external aggression, cross-border terrorism. All these concepts will be covered under national security threat. Next, preventive detention, immediate arrest of known criminals and cattle smugglers and ordered central forces deployed in sensitive zones. Idi impact. Danivalla, National Security Act, NSA Act, Article 22, detention provisions, and preventive detention laws. These are all the concepts which we have to touch under preventive detention. Next, cattle smuggling nexus, surge in illegal cattle trafficking from West Bengal to Assam adds to communal tension and illegal trade. Concept, Livestock Importation Act, Interstate Smuggling Control, and Cattle Preservation Acts. These are all the legal acts which are involved. Constitution concerns ceremony, shoot at site orders may face legal and ethical scrutiny. Danivalla, proportional use of state power and civil liberties. ఈ రెండు కూడా బాగా దెబ్బతింటాయి. So Article 21, right to life, rule of law, proportional doctrine. So this is very very important for your mains. మనం మెన్షన్ చేయాల్సిన పాయింట్స్. Finally, demographic sensitivity ఏమవుతుంది? Dubri has 74% Muslim population, history of communal clashes, issue tied to NRC, CAA, and regional anti-politics. So concepts are NRC, CAA, electoral demographics, and political polarization. These are all the concepts which are involved. So have a strike at this. So if you observe this, these are all the major concepts which are involved in this particular issue. And storyline ఏంటిదంటే CM Himanta Biswa Sama ordered shoot at site in Dubri on June 9th after violent communal flare-up triggered by discovery of a severe cow. Cow తలను కట్ చేసి తీసుకొచ్చి హనుమాన్ టెంపుల్ దగ్గర పడేసినారు. దాంతో రచ్చ లేచిపోయింది. Extraordinary state power Article 355 for peace and security. The act appeared designed to incite communal hatred
especially during a very religious sensitive Bakri time చేసినది. Follow-up incident involved placing another cow head at the same spot. దానివల్ల ఇంకా రాయిట్స్ పెరిగినాయి. సో హేట్ మోటివ్ ఉందని క్లియర్గా తెలుస్తుంది అండర్ సెక్షన్ 153 and 295A. And CM accused foreign backed group Nabeen Bangla, name of the group, of inciting violence for posting secessionist materials and separation materials, raises concerns of foreign interference and cross-border radicalism. That's another concept. UAPA invoked చేస్తుంది Article 355 కింద. So these are all the major points and the storyline of it. And finally, Central Force of Russian aid, immediate arrest orders were issued, known criminals, criminally charged, preventive detention. Cattle smuggling is the major issue over here of West Bengal linked to illegal syndicate and acts to cover both economic crime as well as communal provocation. That's smuggling, anti-smuggling operations మనం start చేయాలి. Dubriలో 74% Muslim population 2011 census ప్రకారంగా. Historically, issues overlap with debates on CAA, NRC and illegal migration, especially from Bangladesh because Bangladesh's current situation is not so great. And finally, regional identity, communal harmony and state integrity. These are all the concepts which are involved with respect to this particular issue. So, though the story is very dangerous and instigating, for UPSC angle if you have to observe, these are the points that you have to mention, not this whole storyline. Issues about central force coming in, cattle smuggling, CAA, NRC and illegal migration, Bangladesh effects, Nabeen Bangla, these are the points that you have to catch, and that is how you have to present your answer. And this is how you have to generalize your information. This is called very crisp level of preparation for UPSC. It's not about the storyline because you're not going to become journalist or something like that. You're writing an exam, therefore you need the points. So therefore I'm directly giving you the points. Work on these points, revise karo. It is good for your exam. So what we have covered today, quick glance kudam. Dubri issue, nexus, cattle smuggling nexus, constitutional concerns, demographic sensitivity I have mentioned. Then communal polarization and national security threat and preventive detention. All the definitions have been given. So issue of Dubri is being done. Next, Israel-Iraq issue we have done. Then Israel's nuclear sites. Then two-state solution, Israel-Palestine issue. And abstains UNGA resolution. Then FRA help desk, Forest Rights Act. మొత్తం అంతా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. FRSLs అంటే ఏంటి. అండ్ ఫైనలీ ఇంపోర్ట్ బిల్, ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఆయిల్ ప్రైజెస్. దెన్ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ మీద ఫుల్గా వచ్చేసాం, ఎస్పెషల్ ఆన్ నియోడిమియం. అండ్ IREL టోల్ టు జపాన్కి ఇచ్చేయడం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ టుడే. సో లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ రివ్యూ ఆఫ్ whether you have completed all the topics. Rare earth sales to Japan, yes, we have done this. IREL, that is the issue. Next, Israel-Iran oil conflicts, yes, we have done. Next, FRA sales, yes, done. UNGA conference, abstain, India abstains. Why we have abstained, we have done. Israel hits Iran nuclear sites, retaliation. Shoot at site order under Dubri. Bangladeshis were being blamed. So these are all the topics for today. All are very, very important topics. So, as told to you again, your work is to look at the current affairs, look at the video, collect the important points I mentioned. In those points also, I have put some star marks, one for main, one for prelims. Collect all those points, revise karte raho. So, your work is only RQ, revise, and update yourself. So, and again, I am repeating, June 30th, the batch is going to start. Use the code SPLive, get 15 to 20% concession. Shaman Paidikondala Live, that is SPLive. If you have any queries, you can call this number 81211 and June 30th is the batch. 15 to 20%, fees is only 1,20,000. After the concession, you will get only for 1 lakh or 1,05,000, so including GST and all that. So use that, get nice concession, save that money, you can use it again. And the topics for today, rare earth metals Japan, impact on oil supplies because of Israel-Iran issue. FRA sales, very, very important. UNGA, India has abstained from for resolution of Gaza, and nuclear sites were destroyed. And finally, Dubri issue, shooted site orders, communal thing, Bangladesh. So all these are the major topics collected from today's newspaper. I hope you are all revising the previous videos also. Your work is to revise.
So that's all for today. Have a nice day. Shamant Paidikurla signing off. Take care. Bye bye. Thank you.